ഹായ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ടോപ്പിക് മോഷൻ ഇൻവോൾവിംഗ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ. ഈ ട്രാൻസ്ലേഷനും റൊട്ടേഷനുള്ള മോഷൻ ഈ രീതിയിലുള്ള ഈ കേസുകളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുക, എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. യൂഷ്വലി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷനോ റൊട്ടേഷനോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആൻഡ് ദാറ്റ് സിംപ്ലിഫൈസ് ദ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ കണ്ട കുറച്ച് ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡ്രം റോളിംഗ് ഡൗൺ എ പ്ലെയിൻ. So the idea is simple. You have got a plane, okay, an inclined plane. Okay, you have got an inclined plane, and then a drum is rolling down. Okay, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആക്സലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി ഇതിന്റെ ഡൈനാമിക്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. In this case, let's find the acceleration. All right. So the question is like this: a uniform drum of radius b. A uniform drum means അതിന്റെ ഡ്രമ്മിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെയിം ആണ്. The density and these things do not change. A uniform drum of radius b and mass capital M rolls without slipping. Okay, with a constraint, a condition തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, you cannot have any kind of rolling. You are only talking about rolling without slipping. Rolling without slipping. അപ്പോൾ rolling without slipping എന്നുള്ള കൺസ്ട്രെയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊന്നിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Right, so uniform drum of radius b and mass m rolls without slipping down a plane inclined at angle theta. Inclined at angle theta. Okay, അത് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ ഇതായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ the plane is inclined. Okay, the plane is inclined. Okay, and it's inclined at an angle theta. Okay, that's the information that we have. The moment of inertia of the drum around its axis is തന്നിട്ടുണ്ട്. Moment of inertia around the axis തന്നിട്ടുണ്ട്. That is mb square by 2. Moment of inertia about axis mb square divided by 2. Find the drum's acceleration along the plane. Find the drum's acceleration along the plane. നമുക്കിത് പല രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം, പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ചൂസ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇത് 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ രീതി ചെയ്യുമ്പോഴും വിൽ ഗെറ്റ് സം ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു സം ഓഫ് ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി വർ ഡിസ്കസിങ് പ്രീവിയസ്ലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡ്രമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ന്യൂട്ടോണിയൻ ഇതിൽ ഡൈനാമിക്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു നോ ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു what do you say, you have to point out all the forces. ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ഡയറക്ഷൻ, ഈ മൂവ്മെന്റിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ. ഇറ്റ്സ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് an angle theta. This is the force of friction. Alright. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഈ ഡ്രം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബൗൺസിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് റോളിംഗ്. ഡ്രം റോൾ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഡ്രമ്മിന്റെ വെയിറ്റ് കാരണം ഇത് ഈ പ്ലെയിനിലേക്ക് കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നതില്ല. സോ ദർ ഇസ് എ നോർമൽ ഫോഴ്സ്. അതായത് ഈ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന്, ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകാതെ ഇതിനെ തടയുന്നൊരു നോർമൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ, എ നോർമൽ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് കീപ്സ് ദ പ്ലെയിൻ ഓൺ ദ സെയിം keeps the drum on the same plane. ഈ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ഡ്രമ്മിനെ നിലനിർത്തുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എൻ. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. അതുപോലെ ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതുന്നത്. ഡബ്ല്യു യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എം ജി. ഓക്കെ, എം ജി എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വെയിറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഓൾറൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആംഗിൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഡബ്ല്യു ആക്ടിങ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. ഈ ആംഗിൾ 90 ആണ്. അതായത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ഫോഴ്സിന്റെ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹൊറിസോണ്ടലും ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനും തമ്മിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനും ഈ പ്ലെയിനിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, alright, so you see that W is perpendicular to this horizontal surface. Okay, ഇതിപ്പോൾ എർത്തിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് ആണ് എടുക്കുക. ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് W. ഓക്കെ, ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് N. റൈറ്റ്, നമുക്ക് ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ. യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ്. ഇത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ. റൈറ്റ്, ഇനി W എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. N എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ N ആൻഡ് W തമ്മിലുള്ള ആംഗിളും തീറ്റ തന്നെയായിരിക്കും. Okay, നമുക്ക് രണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. We have got two lines here. We have got two lines here. ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റയാണ്. റൈറ്റ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
ഇതിന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക, അതുപോലെ ഇതിനൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ലൈനിന് ഓരോ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിളും തീറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് you might have seen this in your +2 or earlier classes. അപ്പൊ ഇത് കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് പറയാനില്ല. രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിള് തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ലൈനും പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിളും 90 തീറ്റ എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി റൈറ്റ് ദിസ് ആംഗിൾ ആസ് തീറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്. ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. റൈറ്റ്, ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ ഡ്രമ്മിന്റെ റേഡിയസ് ബി. ഡ്രമ്മിന്റെ റേഡിയസ് ബി ആണ്. റൈറ്റ്, ഇതിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ, സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇത് എ. ഈ എ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. റൈറ്റ്, ഇതിനൊരു ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. റൈറ്റ്, ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷനെ ആൽഫ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. റൈറ്റ്, ഒരു കാര്യം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് F = ma, ന്യൂട്ടൺസ് സെക്കൻഡിൽ. റൈറ്റ്, ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മൾ നോക്കണമെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ്. ഓക്കെ, ഇത് സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഫ് എന്നുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ആക്സിലറേഷൻ ഈ ഡയറക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലെ ഫോഴ്സസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത്. റൈറ്റ്, അതായത് ഓക്കെ, ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. റൈറ്റ്, അതർ ഫോഴ്സസ്, ഇതിന് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വേറെ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ. ഈ ഡയറക്ഷനിലെ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് എന്നുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. എഫ് എന്നുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് ഈ ഡയറക്ഷന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ -F എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ ഇവിടെ W എന്നുള്ള ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു കോമ്പണന്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ. W എന്നുള്ള ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ഗോട്ട് ദ ഫോഴ്സ് W ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെയാണ് W ഉള്ളത്. So let's put it like this. This is W and this is N. Okay, ഇത് N ന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണിത്. ഇത് W ന്റെ, ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ W എന്നുള്ള ഫോഴ്സിന് നമുക്ക് again രണ്ട് കോമ്പണന്റ്സ് എഴുതാം. There is a component along the direction of acceleration A. ഓക്കെ, ഇതാണ് W sin theta. Okay, this is W sin theta. Alright, ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പണന്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. This is W cos theta. അതായത് W എന്നുള്ള ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കോമ്പണന്റ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാണ്. You have got a force W like this. We are splitting it into two components. ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണ്. Okay, so you talk about one component along this direction, that's W cos theta. ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള കോമ്പണന്റ് W cos theta ആണ്. അതുപോലെ ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് W sin theta. അതാണ് W sin theta നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. I think this is clear. We have done this many times. Okay, W എന്നുള്ള ഫോഴ്സിനെ ഒന്ന് ഈ ഡയറക്ഷനിലും ഒന്ന് ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള കോമ്പണന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആക്സിലറേഷന്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് W sin theta ആണ്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇതിൽ ആകെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ആക്സിലറേഷനെ ബാധിക്കുന്ന ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് W sin theta യും മറ്റൊന്ന് -F. -F എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ്. Okay, W sin theta മാത്രമല്ല ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്. There is a frictional force that opposes the movement. ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും കൂടെ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് W sin theta -F is equal to ma എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. That's one equation. We can use this equation. Alright, ഈ ഇക്വേഷൻ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. We don't know much about this frictional force. ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല. Okay, ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അറിഞ്ഞാലേ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's difficult. Okay, we don't know what exactly this frictional force is. Okay, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ it's much easier. Right, if you are able to eliminate this frictional force F from our equations, then it's easier. Alright, ഇത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Alright, അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ആക്സിസിന് ചുറ്റുള്ള റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ റൊട്ടേഷൻ അറൌണ്ട് ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്, ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ റൊട്ടേഷൻ അറൌണ്ട് ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്, ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം. നമ്മൾ ഇതിനെ ടോ 0 എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതിയത്. ഓക്കെ, ടോ 0 is the torque around the fixed axis. Tau 0 is the torque around the fixed axis. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതിനെ ടോ 0 എന്നാണ് എഴുതിയത്. സോ ടോ 0 is the torque around the fixed axis. അതായത് ഫിക്സ്ഡ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ, ഈ ഡ്രമ്മിന്റെ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ്. റൈറ്റ്, ഇറ്റ്സ് പോയിന്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ ബോർഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. റൈറ്റ്, ബോർഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഈ ഡയറക്ഷൻ ആണ്
ആക്സിസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഈ ആക്സിസിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടോ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു the force multiplied by the cross product of the force with the perpendicular distance. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് F എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ്. ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് F എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ R cos F എന്ന് എടുക്കും അല്ലേ? We write it as R cos F. ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് F ആണ്. ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് B ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആണ്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ B cos F എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലി B എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. B cos F B അല്ല, B cos F എന്നുള്ളതിനെ you can simply write it as BF കാരണം sin theta 1 ആണ്. Right? So the torque around this axis, that is BF, torque is equal to BF. All right. Now we also know that tau zero is equal to I0 alpha. ഇതും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആണ്. ഇതും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആണ്. ഇതിന്റെ F equal to ma എന്നുള്ളതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് നമുക്കുള്ളത് ടോർക്ക് is equal to moment of inertia multiplied by the angular acceleration. Alright? ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ tau zero we said that it's equal to BF. നമ്മൾ ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നോക്കുന്നത്. tau zero യുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് that's equal to BF is equal to I0 alpha. Okay? ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? From here you see that F can be written as I0 alpha divided by B. Right? We can write F is equal to I0 alpha divided by B. Right? So this is substitute. We are getting rid of F. We are getting rid of F. Alright. In we can equation equation. That's the condition that it's rolling without slipping. Rolling in the same slip in the condition. Alright. This condition we can write it as A is equal to B alpha. Class condition rolling without slipping. We can write the condition for rolling without slipping as V is equal to R omega. Okay, or V is equal to B omega. In case V, the velocity is equal to B omega. In the time acceleration that's dV by dt, or we can write A is equal to B alpha. Okay, this class explain this is the condition for rolling without slipping. Okay, so condition. So A is equal to B alpha. Alpha is equal to A by B. Alpha is equal to A divided by B. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ substitute ചെയ്യാം and you see that F is equal to I0 A divided by B square. Okay, alpha is equal to A by B എന്നുള്ളത് substitute ചെയ്യണമെങ്കിൽ you see that F can be written as I0 A divided by B square. Okay, F equal to I0 A divided by B square എന്നുള്ളത് we can substitute it back here and then we are done. Alright, then we just simplify a little bit. We can put in the expression for I0 which is given and then we can simplify and solve for A. Okay, ഇത് clear ആയി എഴുതുന്നു. Okay. Right, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. F is equal to I0 A by B square എന്നുള്ളത് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു and you get the equation W sin theta minus I0 A by B square is equal to MA. Alright, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് I0 നമുക്കറിയാം I0 is given, it is MB square divided by 2. It's already given as part of the problem. Right, so we just use that and you substitute this here and you get W sin theta minus MB square divided by 2 A by B square is equal to MA. Alright, so this B square goes and then you can solve for A now. You see that W sin theta is equal to M. Let's say MA. Alright, you take this to the other side. This is MA by 2. This is MA by 2. So it is plus MA by 2. Okay. Or you see that W in MG MG sin theta is equal to this is 1 plus 1 by 2. That's 3 by 2. 3 by 2 MA. Alright. So this M goes and you get the final result A is equal to 2 by 3 G sin theta. Okay, this is the expression for acceleration. This is the expression for acceleration. Okay. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ഒന്ന് ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ. റൈറ്റ്, ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ, അതായത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഡയറക്ഷൻ, എന്താണ് ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിന്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ എടുക്കുന്നു. റൈറ്റ്, ഈ ഡയറക്ഷനിൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന എഫ് എന്നുള്ളതും മറ്റൊന്ന് ഇതിന്റെ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പുൾ ചെയ്യുന്ന ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ള കോമ്പണന്റുമാണ്. സോ ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് എഫ്, ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിന്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് എഫ് എന്നുള്ളതാണ്. ദിസ് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ. Okay, now F is an unknown quantity. As such, we don't know exact nature of this frictional force. Okay, അപ്പോൾ ഇത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, tau 0 is equal to I0
ആൽഫ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇതിന്റെ ടോ സീറോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, കാരണം ദിസ് ഇസ് ദ ടോർക്ക് അബൌട്ട് ദ ആക്സിസ്, റൈറ്റ്. ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് ആണ്, ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ബി എഫ്, റൈറ്റ്, ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ ആൽഫ. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? F is equal to I zero alpha by B എന്ന് എഴുതാം. Okay, now we can write this alpha in terms of A using the condition that it is rolling without slipping. Finally നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ constraint ആണ്. The rolling is without slipping എന്നുള്ള constraint ആണ്. Then you have A is equal to B alpha. Right, you can substitute for alpha from here and you put it all back in here, solve for A, and you have the answer. You have got the answer. A is equal to 2 by 3 G sin theta. All right. Okay. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്. റൈറ്റ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനെയും ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും. നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ മോഷന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി, ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി. ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതിയത്. റൊട്ടേഷണൽ മോഷന്റെ കേസിൽ ആക്സിസിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള റൊട്ടേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്, ടോ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് അനദർ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ദ പ്രോബ്ലം. റൈറ്റ്, ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം, ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. റൈറ്റ്, യു കുഡ് ചൂസ് എ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതാണ്. ഓക്കെ, ചൂസ് എ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഹൂസ് ഒറിജിൻ എ ഇസ് ഓൺ ദ പ്ലെയിൻ. ഒറിജിൻ എ ഇസ് ഓൺ ദ പ്ലെയിൻ. റൈറ്റ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഒറിജിൻ എ എന്നുള്ളതിലാണ്. ഈ പ്ലെയിനിന്റെ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. പ്ലെയിനിന്റെ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ വൈ ആക്സിസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഒറിജിൻ എ എന്നുള്ള ഒറിജിൻ ഈ പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണുള്ളത്, ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. റൈറ്റ്, ബിക്കോസ് യു ആർ ഫ്രീ ടു ചൂസ് എനി കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം യു ലൈക്ക്. നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട്സിനെ നമ്മുടെ ചോയ്സ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പല പ്രോബ്ലംസും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പല കേസുകളിലും വൈസ് ചോയ്സ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഹെൽപ്സ് എ ലോട്ട്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, all right. Now we can find the torque around A. നമുക്ക് torque around A എന്നുള്ള പോയിന്റിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. Right, we can find the torque around the point A. Okay, torque around the point A എന്ന് പറയുന്നത് you write it as tau z. Right, ഇത് x direction ആണ്, ഇത് x direction ആണ്, ഇത് y direction ആണ്. We are talking about right-handed coordinate system. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ z direction എന്ന് പറയുന്നത് it's coming out of the board. Right, ഇവിടുത്തെ z direction എന്ന് പറയുന്നത് is coming out of the board. Alright, എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് കേൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, റൈറ്റ് ഹാൻഡിന്റെ ഫിംഗേഴ്സ് കേൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തമ്പിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് z ആക്സിസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ എ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ z ഡയറക്ഷൻ പുറത്തേക്കാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ദ z കോമ്പണന്റ് ഓഫ് ടോർക്ക്. Alright, അപ്പോൾ z കോമ്പണന്റ് ഓഫ് ടോർക്ക്, ടോ z is equal to, ഇതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ, നമ്മളിത് പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ്, റൊട്ടേഷണൽ മോഷനും ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം. വൺ ഇസ് ദ ടോർക്ക് അറൌണ്ട് ദ ആക്സിസ്, അത് ടോ സീറോ ആണ്. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ഗോട്ട് ദ ടോർക്ക് ഡ്യൂ ടു ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്, ടോർക്ക് ഓൺ ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. ഓക്കെ, ടോർക്ക് ഓൺ ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്, അതാണ് ആർ ക്രോസ് എഫിന്റെ z കോമ്പണന്റ്. റൈറ്റ്, ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. we can decompose the expression for torque into these two parts. ഒന്ന് ആക്സിസിനെ അപേക്ഷിച്ചും മറ്റൊന്ന് സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ ടോർക്ക്, സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് എന്ന രീതിയിൽ, രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും. യു ആർ ഫൈൻഡിങ് ദ ടോർക്ക് അബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് എ. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോ സീറോ പ്ലസ് ആർ ക്രോസ് എഫ്, z കോമ്പണന്റ് ഓഫ് ആർ ക്രോസ് എഫ് എന്ന് എഴുതാം. റൈറ്റ്, ടോ സീറോ പ്ലസ് z കോമ്പണന്റ് ഓഫ് ആർ ക്രോസ് എഫ്, ഇതാണ് total torque in the z component. Alright, so if you have a doubt about this, you can go and check the previous class. Alright, I am not going to explain it all over again. I'll just start with this expression. Alright, ഇനി നമ്മൾ z component ആണ് നോക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം ടോ സീറോ കണ്ടുപിടിക്കാം. Let's find ടോ സീറോ. ടോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്സിസിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള ടോർക്കാണ്. Alright, ഇതിന്റെ ആക്സിസിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള ടോർക്കാണ്. It's a torque about the axis. Alright, okay, so let's look at it. It's equal to, നമുക്കറിയാം ആർ ക്രോസ് എഫ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, ആർ ക്രോസ് എഫ്. റൈറ്റ്, ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിൽ റൈറ്റ് ദിസ് ആർ വെക്ടർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർ വെക്ടർ. ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് ആർ വെക്ടർ ലൈക്ക് ദിസ്. ദിസ് ഇസ് ആർ വെക്ടർ. ആർ വെക്ടറിനെ again നമുക്ക് രണ്ട് കോമ്പണന്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. വൺ along the x direction and one along the y direction. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഫസ്റ്റ് വിൽ റൈറ്റ് ആർ വെക്ടർ is equal to simplify things we can write r vector is equal to
we can write this as r parallel along I direction. ഇതാണ് ആ വെക്ടർ. Okay, r parallel along I direction, x direction നമ്മൾ I hat എഴുതും. This is r parallel, this length is r parallel. Okay, okay, the direction I direction ആണ് r parallel along I direction, alright, or x direction, plus r perpendicular along y direction. Okay, രണ്ടാമത്തെ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് r perpendicular along y direction. അതാണ് r വെക്ടർ എന്നുള്ളതിന് ഇതാണ് r വെക്ടർ. Right, നമ്മൾ ഈ a എന്നുള്ള പോയിന്റിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള ടോർക്ക് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. So we write r vector is equal to r parallel I hat plus r perpendicular j hat. Alright, okay, അപ്പോൾ ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്, ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്കിന് കാരണം ഫോഴ്സ്, അതായത് ഫിക്സ്ഡ് ആക്സിസ്, ഈ ആക്സിസിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള ടോർക്കിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. The force we can write it as F, പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മൈനസ് ഐ ഡയറക്ഷനിലാണ്. Alright, so we can write this as a force. How do I do this? I'll write this force as the frictional force. Alright, frictional force. So force of friction, I think I should write it F vector is equal to, okay, into magnitude F എന്ന് എഴുതാം. Okay, magnitude എന്നുള്ളതിനെ F എന്ന് എഴുതാം. Direction is along minus I direction. Alright, or minus x direction. Alright, so this is minus f I hat. Alright, ഇനി tau 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Tau 0 is the torque around the axis. It's the torque around the axis. Right, it's the torque around the axis. So that's equal to, ഇതിന്റെ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലേക്കുള്ള വെക്ടർ, ഇത് r പെർപെൻഡിക്കുലർ വെക്ടർ ആണ്. r പെർപെൻഡിക്കുലർ വെക്ടറിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ്. Alright, so this is, I'll write it like this. Tau 0 vector is equal to, tau 0 vector is equal to r perpendicular minus r perpendicular j hat. Okay, it's this vector. നമ്മൾ r perpendicular j hat എന്ന് എഴുതിയത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വെക്ടർ ആയിരുന്നു. Alright, r perpendicular j hat എന്ന് എഴുതിയത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വെക്ടർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വെക്ടർ ആണ്. Alright, ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള വെക്ടർ ആണ്. That's minus r perpendicular j hat. Alright, it has length r perpendicular, it has length r perpendicular and direction minus j hat. Right, so tau 0 vector is minus r perpendicular j hat. We have f vector is equal to minus f I hat. Alright, so tau 0 vector is minus r perpendicular j hat cross minus f I hat. So this is, this minus goes, so this is r perpendicular f, r perpendicular multiplied by f, j cross I is minus k. Okay, j cross I is minus k. Alright, so you see that in this case this is equal to minus r perpendicular f k hat. Alright, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടോർക്കിന്റെ z കോമ്പണന്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. z കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ എഫ് എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ മൈനസ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ എഫ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Alright, so it is minus r perpendicular f. Alright, now let's find the z component of r cos f. Okay, ഈ term clear ആയിരുന്നു. Let's find the z component of r cos f. Okay, നമ്മൾ ഇനി സെന്റർ ഓഫ് മാസ്, ഇത് സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ, ഇത് പോയിന്റ് എ എന്നുള്ള പോയിന്റിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള ഫോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ z കോമ്പണന്റ് മാത്രം എടുക്കുന്നുള്ളൂ. Alright, so let's find r cos f about the point a. Okay, അപ്പോൾ r vector എങ്ങനെയാണുള്ളത്? We already had r vector is equal to r parallel I hat plus r perpendicular j hat. That's fine. Okay, what about, what's the total force vector? Okay, what's the total force vector? ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Alright, എസ്പെഷ്യലി നമ്മളിവിടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സസ് നമുക്ക് നോക്കാം. So let's forget all these things. Okay, alright, ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു n എന്നുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഐ ഡയറക്ഷനുള്ള ഫോഴ്സ് നോക്കാം. ദാറ്റ്സ് ഈസി. ഓക്കെ, ഐ ഡയറക്ഷനുള്ള ഫോഴ്സ് നോക്കാം. ഒന്ന് സ്മോൾ എഫ് എന്നുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് മൈനസ് ഐ ഡയറക്ഷനിലുണ്ട്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ഡയറക്ഷനുള്ള ഫോഴ്സസ് ആദ്യം നോക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഹാറ്റ്. റൈറ്റ്, ഇവിടെ
ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, റൈറ്റ്, മൈനസ് എഫ് ഐ ഹാറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്. യു സീ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ഫോഴ്സ് മൈനസ് എഫ് ഐ ഹാറ്റ്, കാരണം ഇറ്റ് ഹാസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എഫ് ആൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഇസ് മൈനസ് ഐ ഹാറ്റ്, റൈറ്റ്. സോ this is minus f, right? Is there any other force acting in the x direction? Yes, there is. All right, you see that w എന്നുള്ള ഫോഴ്സിന്റെ z component ഉണ്ട്, sorry, w എന്നുള്ള ഫോഴ്സിന്റെ x component, that's w sin theta. W sin theta also acts along the x direction, all right. അത് plus x direction ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, so it is minus f plus w sin theta. Okay, ഇനി j direction ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് നോക്കാം, plus j hat plus j hat. Okay, j hat direction acting in the force n vector. You look at this picture here, you see that n vector or n is a force acting in the j direction, j hat direction or y direction. Okay, so I've got this n here. Is there any other force? Yes, there's a w cos theta, but w cos theta is acting in the opposite direction, minus y direction w cos theta acting, right? This is the force w. Okay, w cos theta acts in this direction. This is w cos theta minus j hat, all right. This is w sin theta I hat, all right. So it's j hat n minus w cos theta. ഇവിടെ വേറെ ഫോഴ്സസ് ഒന്നും ഇല്ല. What we need is r vector cos f vector, r vector cos f vector, all right. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് എടുക്കുകയാണ്, r parallel I hat cos this, നമുക്കറിയാം I cos I0 ആണ്. We are taking r cos f എടുക്കണം, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ ടേമുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ I cos I0 ആണ്, we know that, all right. You can take I cos j is k, so you have got k hat, okay, multiplied by r parallel, so I'll write like this, k hat r parallel multiplied by n minus w cos theta, all right. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഈ ടേം എടുക്കാം. Okay, this term നമ്മൾ ഈ ടേമിന്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ j cos j 0 ആണ്, all right. So we need to combine it only with this term. Okay, so you have got j cos I. What's j cos I? You know j cos I is minus k hat, so you have got minus k hat, that's the direction, and then the magnitude is r perpendicular. Here you have got minus f plus w sin theta, all right. In this term is actually 0, we didn't have to look at it. Why? Because this is n minus w cos theta, right. നമ്മുടെ condition തന്നെ, it's rolling down the plane, it's not bouncing or anything, all right. It's standing still on this, all right. അതായത് it's not standing still, it's standing still in this direction, right. It's not bouncing around, this drum is not bouncing, it's just rolling. Okay, that means that the net force, the total force acting in this direction is 0. Okay, I think ഈ ഡയറക്ഷനിലും ഡ്രമ്മിന് മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല, ഈ ഡയറക്ഷനിലും ഡ്രമ്മിന് മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല. Okay, so n minus w cos theta is actually 0. Right, ഇത് നോൺ സീറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ it would either go here or go there, right. ഈ രണ്ട് മൂവ്മെന്റും ഇല്ല, so n minus w cos theta is 0. It remains on the plane throughout the motion, all right. നമ്മൾ consider ചെയ്യുന്ന motion, throughout that motion it remains on this particular plane. Okay, so for this reason this is equal to 0. Okay, so this term is 0. So finally you have got r cos f is equal to minus k hat r perpendicular minus f plus w sin theta. Okay, അല്ലെങ്കിൽ r cos f ന്റെ z component എന്ന് പറയുന്നത് k hat ന്റെ coefficient ആണ്. Okay, this is minus, ഇവിടെ minus sign ഉണ്ട്, minus r perpendicular minus f, so that becomes plus r perpendicular f minus r perpendicular w sin theta. Okay, ഇതാണ് r cos f എന്നുള്ള വെക്ടറിന്റെ z component. This is the z component of r cos f. Okay, ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, substitute this here. Okay, substitute ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ടേം ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. Alright, ആദ്യം നമ്മൾ tau 0 കണ്ടുപിടിച്ചു, it's minus r perpendicular f. Okay, r cos f ന്റെ z component കണ്ടുപിടിച്ചു, that's r perpendicular f minus w sin theta. Alright, r perpendicular f minus w sin theta, that's this term. You see that this minus r perpendicular f and this plus r perpendicular f goes. Okay, we are lucky, the frictional force has disappeared. Alright, this term is already 0. Okay, ഇനി r perpendicular എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് r perpendicular മാത്രമേ ഉള്ളൂ. r perpendicular എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രമ്മിന്റെ റേഡിയസ് ആണ്. This radius is already given as b. This radius is already given as b. Okay, so this is ഈ ടേം ക്യാൻസൽ ആയി, ബാക്കി നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളത് minus bw sin theta എന്നുള്ളതാണ്.
Okay, the only term left is minus bw sine theta. Okay, we have the z component of torque. Okay, total a എന്നുള്ള പോയിന്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് we have got the z component of torque. What can we do now? Okay, so after all this, what we have is tau z is equal to minus bw sine theta. Okay, all right. Now we can find the angular momentum around A. We can find the angular momentum around A. Angular momentum നമുക്കറിയാം Lz. Again, you can write it in terms of the angular momentum around the axis, angular momentum around the axis, and then the angular momentum of the center of mass. ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു in the previous class. Alright, so we write it as minus I0 omega. Z component മാത്രമാണ്. Okay, so Lz is equal to minus I0 omega plus the Z component of R cos mv. Alright. Why do we have minus I0 omega? Because again, the angular momentum about the fixed axis is pointing into the board. Alright, this minus says that this angular momentum is pointing into the board. Okay, alright. Plus R cos mv Z component. Okay, നമ്മൾ I0 already തന്നിട്ടുണ്ട്. So this is minus half mb square omega minus mb square omega. R cos mv എന്നൊരു ടേം ഉണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടു R വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്. R parallel I hat plus R perpendicular j hat. Alright, cos mv vector. Alright, so this is R vector. അപ്പോൾ R vector cross mv vector എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that's equal to R parallel I hat plus R perpendicular j hat cos mv vector. Right? അപ്പോൾ ഇവിടെ R parallel എന്ന് പറയുന്നത് V the direction same ആണ്. Alright? See the disk is moving down. Alright? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this is the direction of V. Okay? And this is the direction R parallel vector. ഇതിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് R parallel vector എന്ന് വിളിക്കാം. Okay, R parallel vector is R parallel multiplied by I hat. R parallel ഉം V യും parallel ആണ്. Velocity യും parallel ആണ്. Alright? അപ്പോൾ നമ്മൾ cross product എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ term vanish ചെയ്യും. This term just disappears. Alright? So what we have is simply R perpendicular j hat mv vector എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം mv I hat I ഡയറക്ഷനിലാണ് വെലോസിറ്റി ഉള്ളത്. Alright? X ഡയറക്ഷനിലാണ് വെലോസിറ്റി ഉള്ളത്. Okay? ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് R വെക്ടർ ക്രോസ് mv വെക്ടർ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് യു ഓൺലി ഹാവ് എ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം R പെർപെൻഡിക്കുലറിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ R പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്നുള്ള നമ്മൾ B എന്നാണ് എഴുതിയത്. So this is simply B mv. Alright, and this j cos I is minus k. Alright, minus k hat. Okay, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ Z component എന്ന് പറയുന്നത് is simply mbv. Okay, in V is equal to B, because we are talking about rolling without slipping and all that, so we can write V is equal to B omega. We can write V equal to B omega. Right? If you substitute that here, you get mb square omega. Right? അതാണ് R vector cos mv vector ന്റെ Z component എന്ന് പറയുന്നത് minus mb square omega. Right? So ഇവിടെ minus sign ഉണ്ട്, so that's why we have a minus sign following here. Z component. Alright, അതായത് k hat എന്നുള്ള ടേമിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് minus b mv അല്ലെങ്കിൽ minus mb square omega. Okay, so that gives you minus mb square omega here. So Lz becomes minus 3 by 2 mb square omega. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു tau z and Lz. Z component of angular momentum കണ്ടുപിടിച്ചു. We also have the Z component of torque. Okay? Now we know that they are related by this relation. Tau z is equal to tau z is equal to dLz by dt. Okay, so use this. All right, tau z we found that it's equal to minus bw sine theta. This is equal to d by dt of Lz. These things are constants. All right, so this is minus 3 by 2 mb square. D omega by dt we write it as alpha. Okay, this minus we can forget about because it's on both sides. So we finally get bw sine theta is equal to 3 by 2 mb square alpha. Okay, bw sine theta is equal to 3 by 2 mb square alpha. So from here we can get alpha is equal to 2 by 3. That is solve for alpha. Okay, alpha is equal to 2 by 3. Okay, bring this 3 by 2 to this side, it becomes 2 by 3. Okay, we can actually cancel one of the b here. So it's 2 by 3
W by MB sin theta. Okay, alpha മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തുക, ബാക്കിയുള്ള ഇനി സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ you get alpha equal to 2 by 3 W by MB sin theta. Okay, this W is mg. Okay, so this go and you get alpha is equal to 2 by 3 g by b sin theta. Okay, now we can use the condition that alpha is equal to, we already had this condition, alpha is equal to, or we had this condition, a is equal to b alpha. Okay, a is equal to b alpha, or alpha is equal to a by b. All right, so you see that a by b is equal to 2 by 3 g by b sin theta, or a is equal to 2 by 3 g sin theta by b. Okay, did I miss something there? This is alpha, is correct. This is alpha, so a is equal to 2 by 3 g sin theta. This b cancels. All right, alpha എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ a by b എന്നിടുകയാണെങ്കിൽ can get a is equal to 2 by 3 g sin theta. Okay, again we get the same answer. All right, ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് tau z is equal to dlz by dt എന്നുള്ള കേസാണ്. tau z കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച സെപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെപ്പറേഷന്റെ കാര്യം ഉപയോഗിച്ചു. We found the torque around the axis, or torque about the axis of rotation, and then the torque of the center of mass, or torque on the center of mass, actually torque on the center of mass. ഇതിന്റെ സം ആയിട്ട് നമ്മൾ tau z എന്നുള്ളതിനെ എഴുതി. We found tau z, right? We found Lz in the same way, or in the way that we are familiar with, and then we use this equation tau z equal to dlz by dt. അത്ര നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. Then we also use this condition, a is equal to b alpha, or alpha is equal to a by b. All right, and we get a is equal to 2 by 3 g sin theta. Okay, that was the second method. Right, there's yet another, there are many ways of solving this problem. We can do it in an easier manner. ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാം. Right, by convenient choice of the origin കുറച്ചുകൂടെ wise ആയിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we can make it even simpler. Let's do this in the third method. Okay, there's an even easier method to analyze this problem. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന, we can choose the origin at the point of contact. We can choose the origin at the point of contact. Point of contact origin ആയിട്ട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. Alright, അതായത് പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി എടുത്ത ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് we are saying that our coordinate system is fixed on the point of contact. Alright, അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിമിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ our reference frame is moving along with the point of contact. Alright, നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, നമ്മൾ എഴുതിയ equations quite general ആയിട്ടുള്ള equations ആയിരുന്നു. Even if the thing is accelerating, our equations were valid. Alright, that's the reason why we can use this. Again, the z component of torque in the z component, we can write a sum over j rj cross fj, the z component of it. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സസ് എടുക്കണം. Okay, you have to take every point and the force acting on them. Alright, പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. Alright, ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഒറിജിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. Alright, അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റിന്റെ തന്നെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ 0 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആർ കോസ് എഫും 0 ആണ്, ആർ കോസ് എൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ 0 ആണ്. അതായത് എഫിന്റെയും എന്നിന്റെയും ഒന്നും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അവിടെ ഇല്ല. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ദാറ്റ് മേക്സ് തിങ്സ് ഈസിയർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് z കോമ്പണന്റ് മാത്രം മതി. z കോമ്പണന്റിലുള്ള ടോർക്കിന്റെ z കോമ്പണന്റ് മാത്രം മതി. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ദ ടോർക്ക് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഓൺലി w എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് കാരണം മാത്രമുള്ള ടോർക്ക് മതി. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ബൈ ചൂസിങ് അവർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വിത്ത് ഒറിജിൻ at the point of contact origin choose ചെയ്തപ്പോൾ we have automatically got rid of f and n. Alright, നമ്മൾ origin coordinate system wise ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തതിലൂടെ f ഉം n automatically പോയി, because the torque about this point, നമുക്കറിയാം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ഓഫ് ഒറിജിൻ അനുസരിച്ച് മാറുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഒറിജിൻ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we have automatically got rid of f and n. ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ എഫ് എന്നും അപ്പിയർ ചെയ്യില്ല, ബാക്കിയുള്ളത് w മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ w എന്നുള്ളത് അഗൈൻ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്. w sin theta ഉണ്ട്, w cos theta ഉണ്ട്. We have got w sin theta and w cos theta. ഓക്കെ, ഈ w കാരണമുള്ള ഫോഴ്സ് w വെക്ടർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. w വെക്ടർ is equal to, ഓക്കെ, w വെക്ടർ is equal to അഗൈൻ ഈ ഡയറക്ഷനെ i hat എന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ, ഈ ഡയറക്ഷനെ j hat എന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ w വെക്ടർ is equal to w sin theta I hat minus w cos theta j hat. Okay, what about the position vector?
r vector is simply b. Okay, b എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ആണ്. ആൻഡ് വാട്ട്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ? കാരണം origin ഇതാണ്. Okay, the origin is here. Alright, so r vector is equal to b j hat. Okay, നമ്മൾ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് ടേമും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, because j cross j is 0. What we are left with is r cross w ന്റെ z component എടുക്കുന്ന സമയത്ത് you only get bw sin theta and j cross I. Okay, I think we can do it fully. Okay, നമ്മൾ r cross w ഈ കേസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് you get bw sin theta and j cross I is minus k. Okay, because j cross I is minus k, that's why we have a minus here. Alright, so in the z component മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it's minus bw sin theta. So z is equal to minus bw sin theta. I think this is clear. Alright, now we have got the torque or the z component of torque. നമുക്ക് torque ന്റെ z component കിട്ടി. Okay, right, torque ന്റെ z component നമുക്ക് കിട്ടി. Now we can relate this to the moment of inertia. Right, we know that tau z is equal to I multiplied by alpha z. Tau z is equal to I alpha z. ഈ relation നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. But we need I. We need to find I. Right? We need to find I. Okay. നമ്മുടെ origin ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തത് ഈ point ആണ്. Point of contact ആണ്. Alright. So you need to find the moment of inertia about this point. Okay. ഈ point വെച്ചുള്ള moment of inertia നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. Alright. But this can be easily done. You can just use the parallel axis theorem. Parallel axis theorem പറയുന്നത് we can find the moment of inertia about any axis passing parallel to the axis passing through the center of mass. Okay, so you can write this as I0 plus mb square. You can write it as I0 plus mb square. That's parallel axis theorem. Right? We have used this many times. Okay, I0 is the moment of inertia about an axis passing through the center of mass. B is the perpendicular distance between your point and the center of mass. Okay, so we have proven this. So I is equal to mb square plus I0. Right, but I0 we already it's already given. It's half mb square. I0 എന്ന് പറയുന്നത് half mb square ആണെന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, so we have I is equal to 3/2 mb square. Right, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? Alpha z is equal to tau z divided by I. Okay, so ഇതാണ് z component of angular acceleration. Right, you see that it is minus bw sin theta because we already found tau z, and we have I here divided by 3/2 mb square. Okay, and this w you can write as mg, and this m goes. Right, what we have is one of the b also goes, and what we have is minus 2g sin theta divided by b. Okay, alpha z is equal to minus 2g sin theta divided by b. Okay, നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് angular acceleration ആണ്. Okay, what we need is a. Okay, and then now we use the condition that a എന്നുള്ളതിന്റെ magnitude, okay, a എന്നുള്ളതിന്റെ magnitude angular acceleration, they are related by this. Okay, they are related by this thing. A is equal to b alpha. നമ്മൾ magnitudes മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത്. alpha z എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ minus sign വരുന്നത്. Right, alpha z എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ minus sign വരുന്നത്. Right, because this angular acceleration, just like torque, is pointing into the board, whereas z direction is out of the board. Right, or out of the plane of this plane of this page. Okay, അതുകൊണ്ട് a is alpha z equal to minus, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ minus sign വരുന്നത്. This actually means that alpha z is directed in the minus k hat direction. Right, or alpha z is equal to minus 2 or 2g sin theta divided by b. Okay, alpha z vector എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ. Alright, this is 2g sin theta divided by b minus k hat. Right? Or alpha vector നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ it's 2g sin theta by b in the direction minus k hat. Okay, നമ്മൾ ഇതിന്റെ magnitudes നമ്മൾ relate ചെയ്താൽ we know that the magnitude of angular acceleration and acceleration are related by a is equal to b alpha without slipping ആണെങ്കിൽ. Alright, okay, so we can use that, and from here we see that let's write the magnitude alone. Alright, so a is equal to b alpha z. Alright, so from here we have got alpha z is equal to a divided by b. Okay, so you see that a divided by b is equal to minus 2g sin theta divided by b. I think I missed a 3 here. There is 3 under. Okay, this 2 goes up and there's a 3 here. Right, okay, so this goes, and we again get the same result. A is equal to
2 by 3 g sin theta. Okay, a is equal to 2 by 3 g sin theta. Okay, so that's another way of getting this. All right, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എടുത്ത്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. All right, കാരണം മൈനസ് z ഡയറക്ഷനിലുള്ള angular acceleration എന്ന് പറയുന്നത്, it corresponds to movement like this, right? Minus z direction, you can use your right hand rule. All right, you can use your right hand rule. This is that minus z directional angular acceleration എന്ന് പറയുന്നത്, it corresponds to movement like this. Okay, anti-clockwise movement ആയിരുന്നെങ്കിൽ you would have a z direction in the plus z direction. Okay, ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരുന്നു? ഈ ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് 2g sin theta by 3b. 2g sin theta divided by 3b. Okay, മൈനസ് കാണിക്കുന്നതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ബോർഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണെന്നുള്ളതാണ്. Okay, what we need is the acceleration in this direction, a. അതുകൊണ്ടാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തത്. Right, you see that a is equal to b multiplied by alpha. Okay, ഈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ആണ്. സോ എ is equal to b alpha. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് സൈൻ അവിടെ പ്രോബ്ലം അല്ലാത്തത്. ആൻഡ് ദെൻ യു റൈറ്റ് ദിസ് ആൽഫ ഹിയർ ആൻഡ് ദെൻ സോൾവ് ഫോർ എ. യു ഗെറ്റ് എ is equal to 2 by 3 g sin theta. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രം റോളിംഗ് ഡൗൺ എ പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം 3 രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തു. എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ മോഷൻ ഇൻവോൾവിംഗ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. Alright, one is about the axis of the rotation about the axis. The other is the movement of the center of mass. Okay, ഈ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ 3 കേസിലും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തത്. Okay, so with that we conclude the discussion of this particular problem. Thank you.